Now open your books please on page 31. Page 31 this is a reading comprehension text. نص قطعة استيعابية. بهاي القطعة الاستيعابية we have the title the fastest living things. يعني fastest من إضافة ال EST راح يتوضح عندي شنو هنا إنه هو جاي يفاضل something على something else. هنا ال EST اللي استخدمناها هي إشارة لمن؟ إشارة للمفاضلة، يعني إنه أنا جاي أقول الأسرع بالمفاضلة شيء على مجموعة من الأشياء. So what is the fastest living things now? Firstly يطلب من عندي read the text اقرأ النص and then suggest two possible titles for it. يعني على الأقل أقل شيء أنت اقترح فد عنوانين ملائمين إلها. Firstly this is calling a diving volcan. Volcan اللي هو صقر، نوع من أنواع الصقور يسمى الفولكان. And we have here what? In the second picture we have Hoopara. Hoopara اللي هو طائر الحباري. طائر الحباري راح تشوفينه مكتوب عندك بالكتاب the large long-legged Hoopara. طائر الحباري اللي هو ذات الأرجل أو السيقان الطويلة. إحنا بالنسبة للتايتل مالتنا يتحدث عن ال fastest living things. يقصد بها منو بال fastest living things now؟ يقصد بها هذا اللي هو طائر الفولكان. So let's start read and try to translate the difficult word. نترجم الكلمات الصعبة بالنسبة لكم. Then of course we are going to give the meaning for the following words. نعطي معاني مرادفة إلى معاني هذه الكلمات لكن أكيد باللغة الإنجليزية. And of course doing exercise on the activity book page 40 up to 42. Now let's start our reading ونشوف الكلمات اللي بالنسبة لنا صعبة والكلمات اللي ممكن يعني تشتغل على أن هي بسيطة. أي كلمة صعبة تحسينها، أي كلمة صعبة ترجعين your papers راح تشوفين إن الكلمات كلها مترجمة، يعني كلها مترجمة. كل الكلمات الصعبة اللي عندك بدوين، دايف، فولكان، etc. كل الكلمات متوفرة. إضافة إلى of course what we have questions. عندنا أسئلة، عندنا مرادفات، عندنا معاكسات. So now let's start read. Have you ever watched a volcano diving down from the sky? Diving هنا مو معناتها الغوص اللي هي متعلمين عليها احنا السباحة، لا الدايفنج هنا معناتها يهبط بسرعة. So from the sky they are the fastest things in the natural world. So if I asked you a question, what are the fastest living things in the natural world? You are going to say that volcans or falcons, they are the fastest living things in the natural world. So they fly high up and then dive down to kill a bird or small animals. Some volcans can dive at 240 kilometers per hour. So السرعة اللي يهبط بها هذا الفولكان بعضهم هو 240. هاي الكي هي كيلو بير حوالي، والاتش هي اور. So كيلومتر بير hours صارت عندي وموجودة عندك بالمختصرات مالتها. So إذا سألنا السؤال how fast كم سرعة can volcans dive? Of course the answer will be some volcans can dive at 240 kilometers per hour. So here we have two important questions about the fastest living things in the natural world, which are volcans and how fast they can dive. إيش قد السرعة اللي يهبطون بها اللي هي 240 kilometers per hour، يعني حوالي كيلومتر بالساعة. So more than thousands years ago، منذ آلاف السنين، the people from deserts of Arabia، الجزيرة العربية اللي هم الناس من هاي الجزيرة العربية Bedouin used to watch volcans catching birds and animals for food. They used to watch يشاهدون volcans اللي هي هذه الصقور اللي شاهدنا صورتها الأولى catching birds and animals for food. So the Bedouin live mostly on dates, milk, تمر ومilk حليب and bread اللي هو الخبز because it was difficult to catch animals and birds. Then بعد ذلك they learned how to catch volcans. بالبداية يعني صار عندهم وجدوا طريقة حتى يعني يصطادون الصقور، هذا النوع من الصقور. Soon the Bedouin were eating meat their volcans catch for them. بعدين أصبح بإمكانهم بعد ما تعلموا طريقة إنه يصطادون الصقور إنه يشوفون، أصبح بإمكانهم إنه يأكلون الطعام اللي هو اللحوم اللي تجلب لهم هاي الفولكان من أنواع طيور مختلفة أخرى.
So what was their favorite bird اللي هو هذول البدو؟ كان هو اسمه large long-legged hubara was their يعني the most favorable by them، يعني كان المفضل بالنسبة لهم هو long-legged hubara. Large long-legged hubara were or was their favorite bird. So they cooked it يطبخونه over a fire and it tastes delicious. So here هذا البارت فيها question about who are the Bedouin. Who are the Bedouin؟ فأنت راح تجين بالنسبة لك يعني بالإجابات لما يسأل السؤال who are the Bedouin. Of course they are the people who are يعني from the desert of Arabia. They used to watch falcons catching birds and animals for food. So why did they live mostly on date, milk, and bread? Because of course it was difficult to them to catch animals and birds. After that, when they learned how they can catching other animal or catching volcans specific kind of birds, بعد ذلك أصبح بإمكانهم إنه يوظفون هاي الvolcans to catch their favorite birds. So what is the favorite bird was for those people اللي هم البدو was the large long-legged hubara. So what do they do with these? They cooked it يطبخونه on over fire and of course it tasted delicious. Now طبعا احنا نعرف هسه حنحاول نميز الفولكانري. هذه الفولكانرز هذول الاشخاص فولكانرز هم الصيادين الهانترز، صيادين اللي يصيدون الفولكان اللي هي الصقور. والفولكانري كانت هي سابقا هانتينج اصطاد الصيد with what؟ الصيد باستخدام الفولكانز. So فولكانري معناتها hunting with volcans. هاي سابقا. Nowadays it becomes what? It becomes as a sport، رياضة. اكتفوا بعد بصيد هذا النوع من أنواع الطيور فأصبحت هذه هي عبارة عن رياضة. So the Bedouin used to hunt. شلون كانوا يصطادون؟ So where are many volcanoes hunt العفو how did the Bedouin used to hunt؟ شلون كانوا معتادين إنه يوظفون يعني صقور أو شلون كانوا معتادين على الاصطياد؟ عادة يستخدمون الكاملز. The Bedouin used to hunt on camels by doing what? They rode يركبونه ويقودونها fast as they followed their flying volcans. فكانوا يقودونها بسرعة متبعين الصقور مالتهم اللي هي موجودة. أوكي تمام. So now we have a knowledge about how do or did many Bedouin used to hunt. They used to hunt on camels. They rode as they followed their flying falcons, as fast as they followed their flying falcons. If I ask you about what do volcanery mean nowadays, of course, it is not a necessity here, not something important, rather than it is a sport, رياضة. And where many volcanoes arrive or hunt, mostly in they arrive to the deserts, Sahari, and of course, where are these? And valleys يعني وديان of Muthanna, Samarra, and Dhikar in Iraq, and by what? Of course, using air-conditioned four. هذه العربة رباعية الدفع اسمها four wheel عجلات drivers. Okay. So نرجع نعيد المقطع. The Bedouin used to hunt on camels. They rode as fast as they followed their flying falcons. Today, volcanery is a sport, رياضة, not a necessity, ليس something important, and many volcanoes اللي هم الصيادين arrive in the deserts and valleys of what? Muthanna, Samarra, and Dhikar. By using what? Of course, using air-conditioned four-wheel drivers. So now راح نقرأ فقرة عن ال disadvantages of this sport. سابقا كانت مهمة، الآن أصبحت رياضة. فال disadvantage يعني مضارها. So one disadvantage of this sport is what? That too many rare birds, العديد من الطيور النادرة might be killed. ربما تقتل. So
if nothing طبعا was done about this اللي هو قتل هذا النوع من أنواع الطيور, there would be soon no bears left. However, the government الحكومات أو الحكومة has set up protected areas for birds. سوت محميات لهذه الطيور. In which طبعا بهاي الأماكن people cannot hunt there. الناس ما تقدر تصطاد هنالك. And these safe areas وهذه المساحات الآمنة for birds are also good habitats for other animals. هي أماكن أصبحت مواطن جيدة ليعيش بها الحيوانات الأخرى. As a result ونتيجة لذلك wildlife numbers الحياة البرية have gone up يعني ارتفعت أصبحت أماكن للحياة البرية and the environment is richer وأغنيت. لكن بمن أغنيت هاي environment معناتها البيئة. فالبيئة بمن أغنيت by rare birds, rare animals. Okay. Now come to the question. نجي للسؤال وهو أكيد عن where are many volcanoes hunting nowadays? In such a question, of course, you are going to answer, of course, in the deserts, valleys of Muthanna, Samarra, and Dikar, using their air-conditioned four-wheel drivers. Okay? If I ask you about the disadvantages, المضار of falconry sport, of course, you will answer that too many rare birds might be killed. And if I ask you about what has the government done, of course, to protect birds, حتى تحمي هذه الطيور, or what did the government do to protect these birds? Of course, the government has set up protected area, سوت محميات for these birds in which people cannot hunt there. As a result for this, what is the procedure? ما هو الإجراء to protect these birds? قلنا الإجراء هذا نتج عنه as a result يعني كنتيجة له wildlife numbers have gone up ارتفع ويعني أغنيت الحياة البرية أصبحت أكو براري والenvironment is richer والأغنيت بمن أكيد with animals مع الحيوانات. أوكي مع الحيوانات right.